47. This is one of the Mumbai chawls. My records show a few residential complaints about a new tenant in the building. Something related to strange behavior. Might be worth looking into. I'm trying to go there to spy on his things, but he was already there. Привет, привет, Ефрем. Ну да, куда деваться. Игр-то больше нет. Так, а как я, собственно, попал в то место, где чувак целится из винтовки? Я уже забыл. Well, well. It appears we have a rival assassin in Mumbai, and he's training his sights on Darwood Rangan. By the looks of it, I'd say we're dealing with a local operator, known as the Kashmirian. Поможешь ему. Конечно, не обязательно его валить или что-то с ним делать. Можно, наверное, просто ему... Чего ты себе заберу винтовку? Бля, отлично, винтовка, глушак не пристрелит. Наверное, надо просто выманить чувака туда. Все, тогда он его пристрелит. Да-да-да, Call of Duty компания огонь. Was born in the US, but fled to his mother's native land, India, 20 years ago, following an FBI investigation into a string of serial killings in Texas. He adopted a new identity here and now works as a gun for hire for local mobsters. But who would want Rangan dead? Так, ну, давайте тогда искать актеришку. В костюме с петушиными перьями, да? Да, я рот ебал покупать еще. Говно. 47. The street gang known as the Crows are on high alert. 47. Our intel suggests the Maelstrom is hiding somewhere in the city slums. I've marked the headquarters of the Crows on your map. А, вот он. Чтобы нам его заловить. Левокс, привет.
Где он там гуляет? Он еще сюда пойдет, нет? Что-то ему плохо, да? Блять. Ну что за дела? Нет, заново надо. Да нет, Ефрем, мне совершенно не интересно. Даже ради лулзов. По-моему, там уже все лулзы по лулзе. Кто хотел. Welcome to Да, оно может и смешно, но не настолько, чтобы я этим заморачивался. .47. This is one of the Mumbai chawls. My records show a few residential complaints about a new tenant in the building. Something related to strange behavior. Might be worth looking into. Короче, я так понял, что надо здесь просто-напросто... Ну, не трогать вообще этого чувака, который тут стреляет из снайперки, а выманить под его огонь цель. Все. It appears we have a rival assassin in Mumbai, and he's training his sights on Dawood Rangan. By the looks of it, I'd say we're dealing with a local operator, known as the Kashmirian. .47. Our intel suggests the Maelstrom is hiding somewhere in the city slums. I've marked the headquarters of the Crows on your map. It's me. It is imperative you notify me as soon as Sardar's barber shop is open again. He is an excellent source of information, and I want to make sure he understands who he's working for now. Signal me at once when the shop is open. That is all. I'll tell you what. Any idea why the boss wants to open the Парикмахер с завязанными глазами. Странно все это. Блять, а этого чувака спрятать-то некуда. А мне нужно, чтобы отсюда... Подожди, а если его вниз скинуть? Oh, damn it. Here comes the vomit train. Gotta find somewhere. Придушить-то я его вот это, допустим, придушу. Куда я тело потом дену? Везде люди, блядь.
Пришлось А, нет, он не убился, лол. Я думал, он убился, поэтому не хотел его трогать. Так даже лучше. Oh, hi. Hey, come here. I want your autograph. Что, дофига народу меня палит. Даже в толпе. О, отлично. Здесь тело там не найдут в канаве. Ну, вроде никто не ходит, поэтому по мосту и не смотрит вообще, что там происходит. А, так, стоп, куда я пошел? Там же чувак стоял вот здесь, который фоторепортер или кто ли, короче, договаривается, который о встрече. По-моему, где-то тут был. Вот он. Oh, hi, Mr. Arthur. That is you, right? Oh, I'm so glad that you're here. They're all waiting for you in the tower. Mr. Rangan wants to wrap the shoot up as soon as possible. Photo shoot. Right. Once you're upstairs, you should talk to the photographer. I think he's ready for you. Good luck, sir. Блять, надо куда-то спрятать эти самые всякие прикольные штуки. Мусорка, мусорка. Наш лучший товарищ. Где она? Нет? Придется тут. Больше ничего запрещенного нет вроде. Exactly enjoying this either, so just stay still and we'll be done soon. Right then, off you go. Кстати, вот тоже проеб, если я не ошибаюсь. Типа ты можешь... Бля, а тут какого хера он меня палит? Ты можешь, видите, типа ударить во время обыска. Типа, ну, сказать, что давай обыскивай, а сам в этот момент ударить и дальше пройти, например, если там никого больше нет. Но у тебя возможность, чтобы тебя обыскали, она открывается, только если тебя нет в инвентаре запрещенных предметов. Поэтому ты не сможешь так наебать и ударить, если у тебя что-то есть за пазухой. То есть надо заранее избавляться. Бля, а чё они все палят-то? Brother works for the government. He says that Rangan is a bit of a crook. Money scams, fencing, things like that. Да блин, я так наверх не поднимусь. Каждый падла меня будет палить. Так, а где этот отель, откуда снайпер смотрит? Ну, по-моему. Ха.
Нужно камеру перешибить. Что еще можно сделать? Hey, man. Ну, он стоит. Или это охранник? Нет, это охранник. Башар Асад какой-то. Hey, buddy, this area is off limits. That's a good boy. No offense, but I hope I don't see you again. Где этот портрет большой? Тут ты меня пропустишь? Вон он ходит. Он еще будет спускаться. Надо будет с ним позарить попробовать. Ребят, напишите что-нибудь. Мне кажется, мне опять что-то не работает. That is Dawood Rangan, producer of mediocre movies and a full-time criminal. His brutality is overshadowed only by his giant ego. I don't even think you're a D-lister. Give me an update on Gregory Arthur. Подожди. У меня были какие-то? Нет. Никаких подсказок не было. Что мне вообще сделать? Что мне сказал чувак? С кем мне надо встретиться в башне? Я пропустил все. Спасибо, Ефрем. Did our people manage to find that fool yet? Not yet, sir. We have confirmation he's somewhere in the slums, but there's a lot of people down there. Well, we can't have the rap shoot done without him, so find him! It feels like all I'm doing here is sitting and waiting. We're on it, sir. Видимо, я тупой. Вот как бы тут начальница, но с ней нет никаких диалогов. Ага, вот. Excellent. This means we can get on with it. Good. Good. Так и не понял, что надо сделать, кстати. Он чувак, кстати, с снайперкой стоит. I absolutely loved you in Plundering Flats. I thought it was a brilliant performance and a very funny horror comedy. Oh, thank you. You know, my brother directed it. I'll be sure to let him know you liked it. It didn't do very well, but I understand it has become something of a cult classic in Europe. I think it's a misunderstood masterpiece. The camera work alone is magnificent. I mean, obviously, I'm a little tainted by my profession, but I think everything from the lighting to the cinematic tools used was just amazing. Is it true? Че, он будет стрелять, нет? Или он все ждет верхний этаж, блядь? Great. Folks, let's all get into position for the big photo. All right. Let's get this done. All right. Just give me a lot of big smiles now. Big smiles. So, Miss Hassan, I guess you're ready for another round of Mumbai Heroes soon? I've got big plans for us. Big plans. I'm sure you do. I think you will need to talk to my agent about that. Agents, I never did like them. Dekho, I prefer the more direct approach. Acha. Well, I'm hopefully kicking off some international roles soon, so my availability may be limited. I see. Well, I certainly hope nothing should happen that would prevent you from pursuing your goals.
Miss Hassan. Great work. Now, if we could do a few shots of just Mr. Arthur and Miss Hassan. Arthur and Hassan? As if they're that important. I suggest we do another round of solo shots of the guy who gets first billing. Me! If you say so, Mr. I do say so. Come, shoot. Oh, Gregory, stick around, huh? I want to talk to you when I'm done here. All right, people, get off the stage. It's time for the big guy to do his magic. Блин, он будет там стрелять, нет? How about like this? Beautiful, Mr. Rangan. Or maybe this way is good, huh? The women really like this pose. And when I pull off this look, all housewives in a 2-mile radius will faint autumn. Ачивка открылась, главное, ничего не происходит. Mr. Rangan, that's excellent. Что он сделал-то, блядь? Видимо, я что-то не так делаю. Champagne for everyone. Или мне надо было успеть добежать до туда. Great things will come from this movie, guys. Let me tell you, I've got a feeling that this one is the one that will make me famous. You know, it just goes to show that hard work Охуенный киллер там. is what is needed in this business, yeah. У него цель просто так ходит. Либо мне надо было убежать и... Не знаю. Yes. Come with me upstairs. А, ну все, сейчас понятно. Конечно, надо будет сейчас с ним наверх подняться, и его там пристрелят, видимо. Gregory. As you know, there's a lot at stake with a production like this. Everyone needs to play ball. We're on the same team after all. But it's important to establish a pecking order. Soon all of Mumbai will be mine. I'm sure. Можно тут скинуть его, кстати говоря. Но это я его не убью. Okay, Gregory. I just need my friend here to back you down. Don't want any recording devices or things like that accidentally going off. I'm sure you understand. Hey there, sir. I need to pat you down if you want to proceed. Sir, I'm just doing my job. I gotta pat you down. Sorry about that. Clean as a whistle, sir. Go on. Странно, там было два сообщения о сюжетных заданиях. Как их можно было выполнить? Время фотосессии, мне интересно. Где-то тут должен быть его портрет, который видит снайпер. All right, Gregory. Here's the deal. And don't interrupt me, all right? I hate being interrupted. You're a smart guy, I know that. Big deal back in America. But the thing is, I don't like you. I don't like the way you dress. The way you behave yourself around the women on set. Or the way you try to steal my thunder. I'm willing to overlook all of this, Gregory, because we can make great things together. However, this is very important. If you ever try to take my place, if you ever think you can become bigger than Daud Rangan, you're in for a world of good. I will destroy you and your family. Че он несет, блядь? Your friends, your pets, anyone and everyone will die. Do as I tell you, and I can make you more famous than you've ever dreamed of. Cross me, and you're dead. Understood? Поехал на основе мании величия или что, блядь? Или это он действительно такой In бандит? that case, we're done here. Нет, ты чё, я тебя сюда приводил. Это хуйня непонятная, очередная. Где вообще эта штука с картиной?
Еще охранник тут палит. Куда я сейчас залез? Зачем? Что-то я так не могу понять, где это место, которое видит киллер. Nice view out here, isn't it? I suppose it's a little higher up than I'm used to. True. Rats normally scurry around the sewers. Have you thought about my proposal? It's a very generous offer, Mr. Rugger. But Miss Shah is clever. What if she finds out? Well, that is a decision you need to make. And you need to make it now. If you think Vanya can be dangerous, you haven't spent enough time with me. The view is even nicer from all the way out here, isn't it? Yeah. I'm sorry? What's that? Was that a yes? Yeah. Yeah. Yes. All right. Oh. All right, Rat. One more chance. You think long and hard. This could be the beginning of a beautiful collaboration, hmm? Or it could be the last day of your life. I understand, Mr. Rungan. Так и будет, что ли, ходить тут сейчас пить по кругу? Watching the match, huh? Looks like money in the bank to me. The home team is doing terrible. पता नहीं क्या हो गया. Блин, я хочу его завалить с помощью снайпера. It's the worst day ever. Понятно, что можно на электричеством его бахнуть. Maybe next time you should check in with the boss first. You're kidding me. Let's just say I may have persuaded the Вообще пойду искать я самый. Ой. The odds were too good to ignore. То место, где видно этот портрет. Thank you, my friend. Better luck next time. Я буду теперь наверх пускать, интересно или нет. Niles, it's Rangan. No, in fact, I need you to burn everything. Kale has called it off. Orders from above. Yeah, we are laying low for a while until everything blows over. Can't say. Weeks, a few months maybe. You know, in a way, it's a good thing. It gives me a chance to promote this new movie. It's going to be great, Niles. Well, you say that now, but once you see it, I don't really care, Niles. You make it up with me. Все, выше не подняться. Бля, надо было внимательно смотреть, короче. Этот портрет. Ага, еще теперь сюда не зайдешь. Супер. Не, теперь мне можно ходить. Или нельзя, блядь? Вот сюда надо попасть, блядь. I mean, how long can it take to smudge out a few blues and reds? I'm creating art here. 70% of the work
Сейчас попробуем. Hey, you. Where do you think you're going? Definitely not through here. Get out of my face. Go. Короче, там какой-то художник, надо, наверное, на него переодеться. I'm sorry, you're... What the hell? You've got some Так, отлично. Здесь их есть куда спрятать, да, вот шкаф. Пойдем рисовать. Поместить предметы, тюби краски отсутствуют. Карта от элитной квартиры. Блять, стол-то куда выкинуть? Ладно, пусть пока с собой будет. Понятно, сейчас надо... Блять, опять тут палец. Надо найти этого чувака. И попробовать его позвать рисовать, наверное, не знаю. Sir, got orders. Can't let you through. Sorry for the inconvenience. Вообще появится, нет? Hey, Mr. Hussein, go on upstairs and wait for Mr. Rangan. I'm sure he'll be there shortly. Вот оно. It's me. Just to let you know that the house artist is ready to continue painting. Ah, Mr. Hussain, ready at last. Hey, you. Did you get a shave? Where do you think you're going? Well, never mind. Come with me to the lounge. Definitely And not you, through here. Mr. Rangan. Get out of my face. Go. Самое главное не попасться членам съемочной группы, имею в виду, которые палят тут меня. О, повезло. Magnificent use of colors and form. Kya baat hai. Сейчас я, конечно, без тюбики краски рисовать нельзя. I will have nothing short of a masterpiece on my hands. I'll be the envy of everyone. I guarantee a perfect execution, Mr. Rangan. All right. Chala, let's get this done with. I expect these to be the final brush strokes, Mr. Hussain. You know, this painting is sure to bring you a lot of future work. Because once the word gets out and my art appreciating friends see it,
your phone will be ringing off the hook. I can't wait. Hold your breath for a moment, Mr. Rangan. That's the reason I told you I wouldn't pay for the commission, by the way. I'm not stingy, no, not at all. But if I'm already paying you in exposure, well, let's not overdo it, you know? I prefer cash over exposure. Clench your fist, please. Who doesn't? But sometimes exposure can be worth more than just money. Because in this case, it's the gift that keeps on giving. Just wait and see. When you're done with this job, the contracts will be rolling in. That sounds wonderful, Mr. Rangan. Can you look up a bit? Thank you. Ah, That shot came from the tools. несчастный случай. Looks like the Kashmirian finally got a clear line of fire. Darwood Rangan is dead. Прицел And нарисовал, not блядь. even by your hand, 47. What will you think of next? Hold up, 47. The Kashmirian is on the move. He's heading for another flat inside the tools. This might be worth investigating. If nothing else, we may get a lead on who his client is. У него в хате две цели нарисованы. Может быть, вторая тоже? Вот это вот. Красиво было, красиво, да? Так, ну, наверное, под художника останусь, если что. Главное свалить отсюда. И не забыть сохраниться. Найс. Я не знаю, пацаны, вы, видимо, ничего не пишете, потому что мне рестримчат ничего не показывает. Показывает 0 людей меня смотрят. Подозреваю, что это не так. Сейчас я дойду до этого отельчика и сохранюсь. Сейчас. Ну, вообще написано, что меня смотрит 5 человек на Twitch. Странно все это. Нет, значит, вы просто ничего не пишете, ах вы. Такие-сяки. Залезть к нему в квартиру и позырить. Че он там? Вторая цель какая у него? Сейчас для начала проверим. Ничего не потерял. Вроде бы ничего. Легко мог отсюда его пристрелить, кстати. Может быть, надо было дать какое-нибудь лекарство тому актеру, чтобы он его сам вывел туда, чтобы стрелял 47-й. And now works as a gun for hire for local mobsters. But who would want Rangan dead? Так, стоп, это же не его хат.
него в хате был ноутбук. Ну или, по-моему, тут не откроешь нормально. Надо через улицу что ли залезть? 47. It appears the Kashmirian is using this room as a base of operations. Let's see what he's up to in here. Этого он убил. Да, это тоже моя цель. Встреча с мастером с каким. So, the Kashmirian is scoping out a bridge in an area primarily used as a laundry business. Interesting. It recently changed ownership and now belongs to Vanya Shah. It looks like he's found a new target and is waiting for her to get on the bridge. Perhaps your mentoring days aren't entirely over yet. Не, прикольно, конечно, сделали вот это все. Ладно, пойдем. Надо было вот сейчас сохраняться, на самом деле. Потому что, блядь, придется постоянно бегать сюда. Пойдем искать хуячечную. Что там вообще с ней происходит? А им что не нравится? Запретные территории, что ли, блядь? Еще пистолет забыл подобрать. Hey, you! What, are you lost or something? You're not allowed here, you know? You can't get away with this. I'm telling you. Boy, am I glad to see you. I really need your help. So this guy snooping around where he wasn't supposed to be. Okay, I'm gonna deal with it. Какого хер там дверь открытая, блядь? Я же ее закрывал. Кто такой, блядь, вообще? И, сука, сейчас все засрет. Все приперлись. Ну ходи давай. Find those people. No way! Will somebody please help me? Whoa! Show no mercy. I understand. Whoa! Чего они все забегали-то? Что я сделал такого? Что случилось? Сильный яд. Деловая документация прачечной.
Surely those logs must be somewhere. Think. Да, вовремя. Really bogarting you. Never find them. Everybody's hidden them. На мосту. Что на мосту происходит? Не понимаю. Блять. What is this? Вот мастер прачечный-то был. Кто заметил, блядь? Да вы заебали. Please help! Help me! Someone! Please help! Hello! I need your help! Can you hear me? We've got some Nandu acting up. Hey, what's with the get-up? What? Anyone there? Let's not start praising each other quite yet, boys. We're still in this shit. Hello? I think we've got a problem. You need to help me right now. Will someone help me? I'm freaking out here. Что меня там постоянно палит? Я не понимаю. Окей, я мастер прачечный. Что мне теперь делать? Документы надо найти, чтобы встретиться с ним. I just saw that one. Okay, now I know what the bastard looks like. Конечно, надо загрузиться и все по уму сделать сейчас, я думаю. Проще будет. Нет, это Мумбай, это же Индия. Тут чалма просто. Куда смотрит снайпер-то? This shit just got real. Куда отсюда? Нет, стоп, отель в другом месте. Тут же поезд ходит. Fuck! You've got a dead. Oh, please. Something's up. Go! Go! Will do. Сраный отель. Вот отсюда он должен смотреть. What the hell? Да стреляйте уже, я хоть загружу, блядь. Что такое-то, нет? Или дальше? Gotta be bleached. Yeah, you're high. Вообще, вот он отель. Где он там где-то? Он же сюда куда-то смотрел, да? Who can play that game? Hello? You hear me? I think someone's being dragged through the ringer. Come on! Wipe that fucking smirk off his face. Oh,
Anyone see him? Они отлично стреляют, однако. Так. So many people have told me. 47. It appears the Kashmirian is using this room as a base of operations. Let's see what he's up to in here. So, the Kashmirian is scoping out a bridge in an area primarily used as a laundry business. Мумбай, где выписка. Interesting. It Вывеска. recently changed ownership and now belongs to Vanya's shop. It looks like he's found a new target and is waiting for her to get on the bridge. Perhaps your mentoring days aren't entirely over yet. Так, ладно. Бежим вниз. Переодеваемся в мастера и... Что дальше-то? Блядь, вот устранение третьей цели будет реальной проблемой, я думаю. The new foreman looks to be a dedicated worker who left the office. Hey, you there? Who the hell are you? Мне понравилось, что я открывал отмычкой дверь. And who are you supposed to be exactly? What, do you think I'm an idiot? Ну, просто отвлечь монеткой. Some annoying idiot is going around playing dress up. He's obviously an imposter. None of us are idiots. He's got the act, he's got the big mouth. Alright, so I need to understand. Hey, what the hell are you? You must think I'm stupid if you buy that. Oh, come on. Give me a break. Блять. Нормально, я вылез. Эта игра, видимо, никогда не перестанет меня подъебывать, так скажем. It appears the Kashmirian is using this room as a base of operations. Let's see what he's up to in here. So, the Kashmirian is scoping out a bridge in an area primarily used as a laundry business. Interesting. It recently changed ownership and now belongs to Vanya's shop. It looks like he's found a new target and is waiting for her to get on the bridge. Perhaps your mentoring days aren't entirely over yet.
new foreman looks to be a dedicated worker. He hasn't left the office since he got here. Oh, no, that's not it. I was up there in the office when he came in. One of the... I'd appreciate it if you go check on that. All right. Alright, so I need to understand a few things here. Nobody keeps track of time in any way? The old foreman didn't really care so much about that. Здесь только один, блядь, спустится. That's the end of the... If I knew why, I wouldn't have to look for the house. I show up for the business. I'm not prepared. But let's just say I don't want that. Alright. Too late. Ключ от офиса мумбайской прачечной. Отлично. Зачем он мне нужен? Oh, I know he kept dogs. How did I end up in a situation like this? Сейчас мы перейдемся мастером. Теперь нам надо будет, наверное, найти эту тёлку. She called me back. We had such a great time together. Что за офис прачечный? Надо туда сходить. Раз уж мне ключи от него дали. А, вот он. Подожди, так это я оттуда и вышел, да? Нет? Ладно. Don't wear yourself out. Take 5. Oh, thank you so much. Куда я его отпустил? Зачем? What the? Блять, ну я нож просто взял. Что? Пиздец, ну тут что за дела? Ну почему так все происходит? Я просто взял нож, блять, что такого? Они постепенно, видите, друг другу инфу передают. Интересно. Охуенно умные противники, да? Ой, нахер. Зачем я взял этот нож? Мне был абсолютно не нужен. Дурная привычка хватать все подряд. Понимаю, и сюда заходить не обязательно, но пусть будет. It appears the Kashmirian is using this room as a base of operations.
Let's see what he's up to in here. So, the Kashmirian is scoping out a bridge in an area primarily used as a laundry business. Interesting. It recently changed ownership and now belongs to Vanya Shah. It looks like he's found a new target and is waiting for her to get on the bridge. Perhaps your mentoring days aren't entirely over yet. The new foreman. Go have a look. Gotcha. Чувствую себя спидранером, блядь, с такой хуйней. И те же действия. Я так понимаю, мне надо найти документы, потому что без документов мне, наверное, поплохеет, когда я встречу. Предыдущий мастер куда-то их спрятал. Ага. Короче, нельзя без документов переться туда. Опять же, можно было это ничего не делать, я думаю. Просто ему найти документы и положить их сюда. Кажется, это бы тоже сработало. You look tired. Why don't you take a break? Oh, thank you. I really need to rest up a little. Пойдем искать папарачечные документы, чё. I don't even sleep at night. My mother said. Они же не могут быть. Надо яд взять. She said she would text me on Monday, and that's 3 days ago, and still nothing. It's torture. I think you need a break. Oh, that's very kind of you. Можно всех отпустить, что ли? Ну зачем? Только некоторых. Нормально такая прачечная, блядь. Why don't you go on a break for a while? Я не знаю, зачем я это делаю, но я их всех отпускаю, короче. Where did you leave the costume for Dawood Rangan's movie? Don't wear yourself out. Take 5. Thank God. Drop dead of it. Вот они, ёптать. Отлично. Так, как нам теперь туда попасть? Тут мы были. Надо вот сюда. Если я ничего не путаю. Старое депо. Hey, mind yourself. Что тут за сбор акционеров?
this is private area. Samjha? You heard him. Get out of here, sir. Get on her bad side and you'll definitely regret it. Нет, выпусти, не, блядь. You're not allowed here. If I see you one more time, you're in big trouble. I think I am being pretty clear here. This area is off limits. Oh, I swear to God. If I see you one more time. Как же мне к ней попасть-то на прием? Стоять в очереди, дождаться, когда она сама выйдет. Но она, видимо, не выйдет. Привет, Пашка. This area has restricted access. Sorry, yaar. We serve her through our obedience and dedication. In return, she grants us favors. If you're loyal, she will reward you. Don't talk about it in front of her. But yes, I believe the rumors are true. Может быть, если вообще всех рабочих распустить с прачечной, что-то изменится там и как-то повлияет на все это дело. Сейчас попробую. Take a break. You deserve the rest. The last one? Patani, yeah. He's still in the office. I know Miss Shah is supposed to meet. I think you need a break. Thank you. Maybe I go check you miss the cricket. Не всех нельзя отпустить, кстати. I'm ready for my meeting Ah, with Miss вот. Shah now. Miss Shah's been waiting for this all day. The foreman's ready to meet up with Miss Shah on the bridge. We're heading there now. Follow me to the bridge. Follow me. Зачем отпускать рабочих? Или какой-то другой, видимо, способ убийства для другого. Так, мне ее надо подвести на мост к вывеске. Надежда, кстати, лежит. К вывеске Мумбай, по-моему, или что-то такое. Пробуем. Ну иди, ёпт. Стоит он тут. Пацаны, вот я все думаю, да, что поиграть. Что поиграть. Battletech может. Блять, ну там опять DLC выходит 20 ноября. Лучше его подождать или не ждать, не знаю. Что он сказал, если не хотите повторить, что? So, that's the new guy, huh? How long is he going to last, you think? A week? Вон он стоит, целится. Сюда ее надо вывести, короче. Might last a week in the pits, maybe even 2. Maybe he's been working really hard on that report of his. Maybe she'll actually keep him on. I can't imagine that. He's been hiding inside that little office of his all day, afraid to come out. I don't think he has what it takes. The new foreman finally graces Тапка в хуйта. Вот она пришла. What do you have to report? Стреляй, ёпта, где ты там сидишь? Снайпер хуев. That is Vanya Shah, self-appointed queen I of the see a lot Mumbai of dead slums. weight. I've made a similar observation. Tell me more. Well, the objective is find the root of the problem, work to get close to it, and then eradicate it. I like your thinking. How would you approach the task you see before you? My usual method is prepare intensely, study the problem, learn everything I can, analyze all approaches. The idea is to gently nudge people to do what I want. And then, once the Блядь, эти objective диалоги is in their пиздецкие. sights, perfect execution.
Not afraid to spill some blood on the Какой смех. process. Not at all. In fact, I find that happens quite often. I like you, Foreman. I think this could be the beginning of a very fruitful relationship. I aim to please, Miss Shah. You think I don't see you down there, little ants? Scurrying about at your own pace? Taking unnecessary breaks? Drinking my water? Wasting my money? You have had it easy up until now. But your new foreman will bring some order to this rebellious behavior. The days of slacking are over. You hear me? That is Vanya Shah taking care of 47. Are you planning on outsourcing all your work to the Kashmirian from now on? The Kashmirian is on the move again. It's paid off to follow him so far. Maybe he will lead us to the maelstrom. Сейчас, конечно, сходим к нему. Но это шик, наверное, было бы просто принести ему документы, и он бы сам их, наверное, отнес ей. Или это для того, чтобы ты пострелял по ней, непонятно, короче. Так, пойдем посмотрим еще раз. Я, блядь, не вовремя на него напоролся, блядь. Так, надеюсь, он сейчас не заруинит мне все. Успокоился. Куда же он пошел? Будет потом не забыть еще и у него спереть флешку, чтобы в комп к нему зайти.
Извиняюсь, ребят, у меня ребенок проснулся. Сейчас либо я продолжу, либо я все закончу. Девушки, привет. You just have to be tough with him. If he's making weird noises at night, go up there and let him know. You be tough with him. The man throws knives at a dartboard outside his apartment. Who knows what kind of maniac he is? I wanted to speak with my lady. Бля, куда он делся-то? Look at the way he's dressed. Right purpose to set up this. He's trying to intimidate you. Не понял. I'll be a man later. He's moved out again. Найдено тело. Чье тело, блядь? Актеришки, что ли, в канаве? Куда делся чувак-то? А, вон он, базарь. Just tell me where to go. Ah, yes, of course. I'll be there in no time. Прикольно, прикольно. Следить за чувачком. Спить бы только. Быстрее давай. Where's the power? Что, надо переодеться под него теперь? Кто там, блядь, тревогу вызывает? С кем он там базарить собрался? Интересно. Сука. Что я, что он, блядь, из угла выглядывает такие. Я сомневаюсь, что он правильно угадал.
Но меня дальше не пропустит, блядь. Мне надо было переодеться, что ли, в него? А, это я еще, блядь. Через канализацию можно пройти, конечно. Да, что я сделал опять? Вот, ну, хуя. Его сейчас поднимут, блядь. Мадарфака. Мадарфака. Активировано отвлекающее средство. Какое отвлекающее средство? Что-то я не понял. Не хочешь меня опустить туда, братан? Окей. Попробуем пройти там, где мы были. Сомневаюсь, что получится, потому что моя маскировка, скорее всего, зашкварена. Лол, а чё? А его никто не поднял, ничего не сделал? Окей. Как хотите. Охранники куда-то убежали. А куда охрана-то делась? А, вот она, блядь. Что мне понравилось-то? Я ж переоделся. Я так понимаю, вот этот вихрь, это будет тот чел, который беседует с, ну, с тем самым, с неудачливым товарищем, снайпером. Че, ему покер теперь стало? Ну, да. Кто это вообще? Это обычный чувак? Я
даже замаскироваться под него не могу. Hey, what's up? You wanna get through here? I'll need to frisk you first. You can't be here. Get lost. Don't come back here. Почему тогда у меня отдельная маскировка под него? То есть даже вышло, ну, сообщение, типа, вы замаскировались там под... Как там написано? Где-то это было. Блять, кто там меня заметил опять? Блять, они издеваются, что ли? Откуда он там взялся, блядь? Что, маскировку поменять, я думаю. Цель изолирована. Ну заебись, что, блядь, по новым все проходить сейчас будет. Попробуем силовое, блядь. Силовой вариант. Если так не вышло. И раз цель изолирована, скорее всего, все остальные плюшки исчезли. Так, вот тут у нас есть возможность попасть внутрь. Их там двое, один, трое, блядь, четверо. Вижу двоих. Пистика нет, жалко, можно было бы пострелять. Я же сбросил свой. So, you understand how the secret works? All I know is what you told me. How You're coming with me right now, you understand? How smoke goes on. Alright, easy enough? Hey, are you deaf, asshole? Follow me, now. That's a real dangerous game you're playing, yard. Now just get out of my sight, okay? Так, там подземный ход какой-то. Или это... Нет. А, это наверх. Мост, что ли, какой-то или что? Don't belong here. What, you in a hurry? Wait up, idiot. Hey, what the hell are you doing here? Че? Кто ничего не услышал, я надеюсь? Oh shit, oh fuck. Yes. There he is! Somebody shoot him! Скируемся под крутого бандита. Блин! Go, go, go! Oh shit! Все, вы кончились, нет? Hello? You there? See you. me again. I've got a downed person here. Pretty serious. Их столько, блядь. Wake up and start talking. I need to know who did this.
Я не хочу переигрывать заново, алло. Как отсюда вниз, то есть дальше попасть? Если отсюда как-то можно попасть на базу. It's good to see you again. You look beautiful. 47? That's the Maelstrom. You found him. Где он? Кто он? But I am back, Neha. Это вот этот вот? That sounds nice. Бля, может просто его пристрелить? И не мудрить? А у меня даже пистолета нет! Вот я дурак. Ладно, я хотя бы его нашел. Убит посторонний. Хуёв ли он убит, бля, я никого не убивал еще. Бля, ножик какой-нибудь есть у меня? Ничего нет, что ли, блядь, отвертку. Отвертку можно кинуть в глаз? The infamous Maelstrom is dead. Very well done, 47. Mission completed. Time to find an exit. Да, только сейчас будет проблема, блядь. А! Давай, 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 давай. Бегом, бегом, бегом. Есть. Не самое элегантное прохождение, но это все-таки экспертная сложность, ребят. И практически с первого раза. Думаю, звезд мне не видать. Что у меня тут и посторонние из кого-то хера были погибшие. Почему они были погибшие, непонятно. Все-таки интересно, как можно было использовать для третьей цели этого чувака, который там тоже снайпер. Да, я говорю, звезд нет. Ровно час проходил. Чистого времени. Жаль, 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 жаль. Да ладно. Лебукс, пока. Вообще надо как-то сделать так, чтобы мне эта игра не заебала. Потому что когда она надоест,
Мне будет неинтересно, ну, то есть я просто не буду еще раз пробовать. Надо сделать так, чтобы она не надоела, и чтобы можно было вот, ну, разным способом проходить одни и те же. Но она мне уже начинает надоедать, если что. Спасает просто то, что уровни совершенно разные. Ладно, сейчас смотрим ролик, смотрим начало следующей миссии и я иду спать. According to records, this was a youth correctional facility until 1962, when the estate was overtaken by an obscure Soviet research fund, the Institute for Human Betterment. Looks deserted. The place was abandoned after a fire in '89. Then, only a few weeks ago, it was acquired by an anonymous investor using cryptocurrency. It has to be Lucas Gray. He's here. Be careful, 47. The breadcrumbs were almost too easy to follow. It could be a trap. Not a trap. An invitation. Ты же пистолет ты заряжаешь, если ты уверен, что тебя не тронут. You came home. I knew you would. You've come a long way, 47. And even now, you don't remember. This place. This was our prison, where Father trained us, shaped us into killers for Providence. Now, you don't remember. They ripped it out of you, wiped it away, but I do. I remember everything. You're a terrorist with nothing to lose. You'd say anything. I know, it's difficult. You never miss your mark or question your function, but we made a pact. You and I. Do this, and we both lose. There was an incident. That boy, he died. He lived. Because of you. Don't you remember his name? You know this. Deep down, you know. What was his name? Subject 6. Your name is Subject 6. And what is our purpose? Наща. To take them all down. Логичный, но неожиданный союз. Блять, ну вот эти ролики, которые не ролики, я уже который день повторяю, как же это все убого выглядит и портит все это. Сколько сделайте нормально. Что у вас? В первой же части были. Круто смотрелось. Лонгшот. Рискованные шансы. Правильный перевод? We were gonna tear it all down. The Institute, Providence, everyone who'd ever hurt us. We failed. The partners grew paranoid, made sure that Ortmeyer's children would never challenge them again. I'm the only one who got away unchanged. The only one left to remain. Это самоповторы, да? Так понимаю. Потому что уже не первый раз уничтожает тех, на кого работает. It all leads back to them. I'm breaking more rules than I care to count, Mr. Gray. What's your play? The partners hide behind a cloak of anonymity. Only one man knows their true identities. Your client, the top controller, the one they call the Constant. He is the key. But he is untraceable. So what am I missing?
a man would come to the Institute. A man with a Providence pin. The first constant. If we find him, if he's still alive, he's our way in. You don't know who he is, but 47 does. That's what this reunion is all about. Show them. You're just gonna hand it over. Our one bargaining chip. Olivia. Fine. 47's memory was erased, irreversibly at the time. But after Ortmeyer's death, his estate was acquired by the Ether Corporation. And they made an antidote. It's a long shot, I know. This is not how it works. We don't just join the revolution. ICA is neutral. We don't take sides. I hate to break it to you, lady, but neutrality is a side. It's the side of the status quo. People have died. Civilians. You align yourself. Какие, блядь, civilians, сука, Sometimes even monsters serve a purpose. Look. Зачем вот это все? Вот я не понимаю. Морализаторство лишнее. У вас игра про наемного, блядь, убийцу. Кто у них тут цивилинов убивает? Subject 47. Most gifted of all my boys. So you're the pick of the litter. Tell me about the incident. The subject ran away. He and another boy. The instigator was punished accordingly. As were all the neighbors. My men did what needed to be done. It won't happen again. Bring your house in order, Doctor. You won't like the alternative. I remember who he is. Так, ролик «Рискованные шансы». Ждите. Угу. Осталось 3 миссии. Ой, 4 миссии. Gentlemen, let's go over the plan. The first constant is none other than Janus, the legendary Cold War spy master, a KGB senior officer and head of the 6th Column Special Branch at Lubyanka. Janus is a certified genius and expert of counterintelligence. He retired from the KGB in 1988 when he fell out of favor with the Kremlin and defected to the US. Shortly after, the Soviet Union collapsed. Now, it is unclear when Janus stepped down as the constant, but since 2004, he has been a resident of a quiet community in suburban Vermont. Mr. Gray. Right. So here's the catch. As an elite KGB agent, Janus was trained to withstand interrogation and torture. No amount of pressure will force him to disclose information he doesn't want to. Instead, we will need to search his home for clues. But if Providence learns of our presence, the game is up. So we frame Janus, make Providence think he was the real Shadow Client. Correct. I will file a false ICA report. А вот эти ролики пиздатые. A number of calls from Janus's house to the Institute in Romania. The case will seem clear. Mr. Gray was only a figurehead. Janus was pulling the strings all along. And by eliminating him, we will have neutralized the militia once and for all. However, for this subterfuge to work, you'll also need to deal with Janus's security detail.
a Providence herald and former Secret Service agent by the name of Nolan Cassidy. Intel describes him as diligent and inquisitive, and we cannot risk that he contradicts our story to his employer. Seems workable. I certainly hope so. Everything depends on this next move, 47. You made this our fight. Now let's even the playing field. Такие ролики сделаны хорошо. Такие подсказки, блядь. Так. Тайника нет. Смена начальной точки нет. Опять берем отмычку, конечно. Без монетки, хотя можно и взять сам телефон. Сейчас посмотрим начало и все, наверное, ребята, я пойду спать. Не факт сказать, что завтра будет стрим. Посмотрю, как настроение будет. Не хочу, чтобы мне игра надоела. Whittleton Creek, Vermont. On the surface, a picture-perfect suburban dream. Wide roads, golden maple trees and verdant lawns. Most residents here are white-collar professionals, ranging from university staff to government employees. Most, but not all. Janus's unpresuming home is protected by a host of bodyguards, and intel shows that the fragile former constant rarely leaves the property. Когда много телохранителей, неинтересно. Такое ощущение, что Splinter Cell играешь. A recent arrival, the dutiful Providence Herald is busy making threat assessments and settling in with his security team. Now remember, this is about more than just revenge. Janus is the key to bring down Providence. So get in there and find us a lead. Good luck, 47. Так, да, самое то расскажет в таком костюме, когда все знают, что 47-й любит так одеваться. Силовик района. Надеюсь, тут будет куча всяких отсылочек, пасхалочек и прочего дерьма. Please get out of my way. No way. What the hell? What? Please help! Я на расслабоне просто, ребят. Не мешать внимание. Бум, бля. А, все, ладно. Короче, ладно, ребят. Спасибо, что смотрели. Вроде сегодня прям все получилось практически как по маслу. Сколько я? 2 или 3 раза только все перезапустил. Еще раз говорю, завтра, может быть, я запущу, может быть, нет. Ничего не обещаю. Ну, пятница, суббота, как всегда, бог. Не забывайте. Все, спокойной ночи.